Hola. Hello. This message will be in English and in Spanish. Este mensaje va a ser en inglés, también en español. If you like that, stick around. Si te gusta, quédate aquí. All right. Bring your intuition to the party. Trae tu intuición a la fiesta. Haz tus decisiones con responsabilidad. Make your choices and decisions responsibly. Because you always have the consequences and repercussions. Porque tú siempre tienes las consecuencias y repercusiones por ellas. Let's see what we have. A ver qué sale en el mensaje. The following message has been co-signed by the divine and sponsored by Spirit. Okay. ¿Qué está sucediendo? What's happening? Causality. Well, there's a cause for everything. Cause and effect. Causa y efecto. Casualidad. Siempre hay causa y efecto. Okay. What's the cause? ¿Cuál es la causa? What's the cause? The cause is the treasury. La causa son los tesoros. Okay. Deja buscar creo que hay una palabra mejor. A ver. Treasury. Tesorería. Gracias. La tesorería. That's the cause. What's the effect? ¿Cuál es el efecto? What's the effect? The effect is the locksmith. Okay. Locksmith. El efecto es el cerrajero. El cerrajero es el que puede hacer llaves para abrir los seguros. The locksmith is the one that can make the keys to open up the locks. Okay. Interesting. The cause is there's a treasure and it's been locked up, and so the effect is now that treasure is being unlocked. La causa es que hay una tesorería y estaba cerrada, pero la llegada del cerrajero quiere decir que está abierto. What kind of what is the treasure that's inside? ¿Cuál es este tesoro que está dentro del tesorerío? What's the treasure that's inside the treasury? The seed, la semilla. La semilla. The new beginning, la nueva comienzas. What is the seed? What is the seed gonna grow? ¿Qué va a crecer de esta semilla? What's gonna grow from the seed? The gambler. Espérate. The gambler. Yo sabía que no iba a haber una palabra mejor. Gambler es la persona quien toma riesgo. El traductor dice el jugador o la jugadora. Okay. So, the seed is growing. A risk taker is what I'm seeing. Lo que yo miro es que la semilla está creciendo a uno que toma riesgo. Sí, okay. This could all be the same person. Todo eso puede ser la misma persona. This looks like somebody learned of a treasure. Se parece que alguien se aprendió de un tesoro, pero estaba cerrada en la caja, but it was locked up in the safe. Okay. And in that safe, it is a seed that's gonna open up more risk-taking.
y adentro de la caja hay una semilla que va a abrir más gente listo de tomar riesgo. This is reading right here. If I had to explain it in one sentence, it looks like, there's somebody who's gonna spark a real wildfire. Someone's gonna spark a real wildfire. Si yo tengo que explicar esta lectura, las cartas que miro hasta ahorita, en una explicación sencilla, se ve que alguien aquí va a provocar un incendio forestal que está real, está muy fuerte. Okay. So because somebody finds out that there's treasure worth having, they're determined now to open that lock. Porque alguien aquí se encuentra que hay tesoro de alta valor que vale la pena de tener. Yeah, it's of high value. Ahora está listo para aprender cómo abrir la caja, la tesorería. Okay. I'm seeing somebody who has the nerves to push their known reality into a place that they've never had these experiences before. Yo aquí miro a alguien que tiene las ganas de empujar los límites de su realidad hasta nuevos lugares donde sus ojos nunca vieron antes. Okay. Show me something about the locksmith. Enséñame algo del cerrajero, por favor y gracias. Please and thank you. Thanks for coming back for another reading. The marker. La marcadora. El marcador. Me dan, es como abriendo la caja. Cuando el cerrajero abre la caja, eso es un punto importante. De verdad. Okay, hold on. I just saw something and I'm like, really? And it's like, yup. So what they showed me was, okay, somebody didn't realize that there's this thing called calcification of a pineal, or that there's this thing called pineal gland, okay? And then they didn't know that it was calcified. And because they become aware of that, they make a decision that ends up removing the calcification. Now that whole pineal gland is accessible. Aquí yo miro lo que me enseñaron en aquel momento fue que hay un glándulo pineal que es del tercer ojo. Y alguien no sabía que existía y ahora sí sabe. Aparte de eso, se aprendió también que la glándula pineal se puede ser calcificada. Pero ahora se hizo algo para quebrar la cáscara de la calcificación de la glándula pineal. Eso marca una explosión de entendimiento, de sabiduría en la vida de esta persona, sino todo el mundo, porque ahora esta energía existe en este reino. Wow, this marks a moment of explosion, of understanding and wisdom.
if not just only for that person's life, it could even be for the whole world. Because now that wisdom exists in this realm. In this realm. Okay. What's at the bottom of the deck? The point. The point. Did you get to the point? El punto. Si llegases al punto, abajo de las cartas tenemos el punto. Okay. Cause and effect. Cause and effect. I see new experiences coming in that are life-changing. Yo miro nuevas experiencias pasando, sucediendo para la gente que cambien su vida en una manera buena. En una manera buena. Okay. I did not pick cards out before doing this. I just know I was going to use these cards. So now I'm sitting here like, okay, oh, these ones, the handmade clarifying tarot. Es que solamente decidían estas cartas antes de empezar el video, pero ahora me enseñaron estas. Okay, para clarificación. All right. So let's get these mixed up and ready to go. Vamos a barajar esas cartas. Cause and effect. To go where you've never been before is a bit of a gamble. You don't know what you're going to find there. You don't know how you'll be received there. You don't know if you'll like it there. You don't know if they let you smoke inside. A ir a un lugar nuevo es como tomando un poco de riesgo también, porque tú no sabes qué te espera ahí, quién va a estar ahí. Tú no sabes si te dejan a fumar adentro. Todavía está chistosa diciéndolo otra vez. Okay, it's still funny you saying it again. Okay. All right. What do you want to show us, God? What's the message? Okay, from the time the first card pulls out of this deck, we're going to go with that card and then pull off the top. Desde que se cae la primera carta de este juego, vamos a jalar cartas desde arriba. Okay. We're going to begin with the causality. Vamos a empezar aquí con casualidad. Why is causality here? It's card number 14. Es carta número 14. Habla del mago, habla de emperador, habla de el papa, pero más que todo, habla de la templanza también. ¿Qué quiere decir? There's this energy of peace in this. Hay una energía de paz en eso. ¿Por qué sale más cartas que yo ocupo? Why do more cards than I need come out? 1, 2, 3, 4. Okay. Because I'm taking them this way and this way. Interesting. Interesante. Voy a llevar las cartas a dos lados, por allí y por acá. Everything that happens, happens for a reason. Todo lo que pasa, pasa por una razón. Okay. Let's start here. We see the Eight of Pentacles. Comenzamos aquí. 8 de oro. El torre. El mundo. Y esta que venía desde ahí. And this one that came from over there. As de espadas. So we have 8 of Pentacles, the tower, and the world with the Ace of Swords. I heard the truth. The truth has been discovered. That changed the whole cycle. 8 of Pentacles, that changed the repetitive cycle. With the tower, whatever structure had been built and was being depended upon, it broke, okay? La verdad está descubierto ya. Y entonces se cambia las fundaciones que están ahí trabajando.
Las cosas están cambiando porque la verdad ahora está bien conocido. Yeah, the truth is now well known, so yeah, it causes a big change to whatever has been happening there. The status quo is different. Ujú. El ritmo ya es diferente. Okay. What are these for over here, please? We have the King of Swords, Rey de Espadas, As de Bastos aquí, con 9 de espadas, Ace of Wands, 9 of Swords, and the 7 of Cups con 7 de copas. This is a Libra, Gemini, or Aquarius person. Esta es una persona Libra, Géminis, o Acuario. The truth was spoken, and somebody, illusion. There's the illusion is being revealed. The illusion is somebody is speaking about, and the illusion is there. 9 of Swords don't want somebody to find out. Gonna go choose something new. Okay. Hold on. Dame un momentito, porque estoy viendo ilusión, estoy viendo como preocupación, gracias. Y as de espadas. Oh, as de bastos, porque aquí está as de espadas, con rey de espadas. I see this is like a reporter. Yo lo miro como una periodista, un reportero, como alguien que anuncia las noticias. Okay, yeah, we have a reporter here. Esta persona se vio estos cambios. This person is a reporter. They saw these changes. There's somebody here. This is the witness. There's a witness here. Aquí está el testigo. Esta persona se vio todo. This person saw everything. You said you were going to change the world, and you did. Dijiste que ibas a cambiar el mundo, y sí lo hiciste. Okay. Now, I heard that's highly valuable and highly protected. Blessed, safe, and protected. Highly favored. Okay. Este es de alta valor, siempre protegido, y tiene alta favor. Porque alguien sabe la verdad. Alguien sabe la verdad. Hay una persona aquí también en la experiencia de alguien, y esta persona tiene un miedo, pero el miedo es una ilusión, ¿ok? El miedo es una ilusión. Hay una persona así. So somebody here, they have an illusion, and they are afraid of the illusion. They're afraid of that illusion that they created for themselves. And somebody else told the truth about that. This person I heard now they know a new technique. Oí que ahora esta persona ya sabe una nueva técnica. Because somebody said something that rocked their world. Porque alguien había dicho algo que se transformó su mundo. Porque ahora hay entendimiento diferente. Because now there's a different understanding. And they know what to do. Y ahora saben qué hacer. I see that some of you here had
somebody try to break into your treasure house. I heard that. Oí que alguien aquí tienes una persona y se trataron de entrar a tu tesorería, pero no pudieron. But they couldn't do it. Your treasure was locked up tight. Tu tesorería estaba bien seguro. Maybe they didn't realize how tightly it was locked up because maybe it didn't look like it was so secure. A mejor no realizaban qué tan fuerte estaba el seguro ahí, porque la seguridad estaba pero grueso ahí y no sabían, no estaba bien detallado. I heard the security was very detailed. Yeah. But it looks so vulnerable, pero se veía tan vulnerable. But watch out. I heard because she got something in her hair. Pero cuídate, porque ella tiene algo en su pelo. Está escondido ahí. Is there something hidden in her hair? Now, when I say that to you, I'm seeing a scene like there's this geisha girl, and she pulls the hairpin out of her hair and stabs somebody in the eyeball with it. En mi ojo estoy viendo la imagen de una mujer geisha que tiene su pinza por su pelo y se lo quita y luego saca el ojo de alguien, se lo mete en el ojo de alguien a matarle con eso, pero está hablando simbólicamente, but it's talking symbolically. And it's talking about, oh my God, what was that? What was that deck? I had a deck. No, this is the same image they were showing me from the monster card from the tree. It's probably right here, the last card. Hold on. En el otro mensaje, este juego de cartas, salió esta carta con un ojo. Y lo miré con el ojo picado. Yeah, and I seen it with his eye poked. But that killed him. Pero eso se lo mató. Okay. This is somebody here who knows that this works. They know that it works. Whatever you said it was is what it was. You know the truth. You know how to do it. You said it exact. You followed through with it. Okay, you spoke a change out. It happened. There's a witness to that. You said something was going to happen. Now it's been witnessed. Now it's been witnessed. And that opens up something. That is open up. The fact that it's being witnessed is opening up something. A lot of people are going to know about it. All the people are going to know about it. Judgment. El juicio. Mucha gente van a saber de eso. Toda la gente van a saber de eso. Es lo que dije. El juicio está aquí. Renacimiento, awakening, rebirth, amanecer, libertad, freedom, segundas chances. Such a wise choice. Una decisión tan sabia. Answered prayers. Respuestas a las oraciones. Somebody is being called for a second interview, and you're going to nail it. You're going to nail it. This person will ask you questions to see how you respond to stressful situations. And the thing is, I feel like they're orchestrating some stressful situation. Alguien va a recibir una llamada para ir por segunda entrevista. Y por ahí van a hacer un examen de cómo tú manejas el estrés. No sé si te están preguntando cosas acerca de tratar de causar estrés entre ti, o si van a hacer algo como presentar una situación que causa estrés para ver cómo tú respondes. Mantente calmada, pero tú
tienes que estar así, una persona quien es así, no te tengo que decir. It says, they're going to try to present some situation. I said they could, try to stress you out, right? It's like, but maintain that calm. But I don't need to tell you that because you're somebody who already does that. You will remain calm. This is already who you are. I'm not telling you who to be. This is who you are. You're going to remain calm because you know the truth. Te vas a quedar en la calma porque tú sabes la verdad. You're not going to worry. No vas a estar preocupada por las ilusiones que están afuera. Alguien aquí está poniendo mucha atención a las distracciones que se ponen ahí afuera en el mundo para entretenerte, para que no estés enfocada en tu tesoro, tu tesorería. Gracias. Yeah, this is you here having an experience with someone who is putting a lot of attention to all those distractions that they cause out there instead of like paying attention to your treasure. Mm-hmm. So there's a big, like, this is very general. This is muy en general. Hay un mensaje grande aquí. Yeah, there's a big message here about, listen, a lot of people is going to be stressed out because they didn't heard about some news, okay, or, something happened here, there, everywhere. Mucha gente van a ver estrés y preocupación porque han oído unas noticias, unos anuncios de cosas que están pasando por acá, por allá, por todas partes. Y van a estar preocupados. Y algunos con miedos y algunos con otros sentimientos, pero aquí están hablando de algunos que se quedan con miedo, pero reclamando su poder. Whoever this is that is talking about being in fear, I'm seeing this person reclaim their power with the Ace of Wands. I see them reclaiming their power from fear. I see an Aquarius, Libra, or Gemini energy that is reclaiming this power over worries and fears from distractions. So there's somebody here who maybe they didn't realize what they were saying. Maybe they didn't realize what they were saying. A mejor ni realizaba lo que estaban diciendo. O cómo era su punto de atracción, cuál era su frecuencia y vibración acerca de cierto punto. Maybe this person didn't even know what their vibration and frequency was around a certain point. Maybe this person didn't realize, where their headspace was about that issue. Well, I see this person taking their power back from this situation. Yeah, as they get understanding. Ya que tiene entendimiento, es como que tú estás en la vida de esta persona para abrir la caja, porque tú haces las llaves y tú estás encargada de tesorería. Wow, it's like you're here to unlock the safe for somebody here because you're the one who makes the keys and you're in charge of the treasury. They can't get their own key. I'm hearing you're going to have a lot of people wanting to know how you know what you know and want to know what you know. Oye, que vas a tener mucha gente queriendo saber cómo tú sabes lo que tú sabes y qué es lo que tú sabes. Van a querer saber eso. They're going to want to know that. I heard it was risky, but you did it anyways. Oye, que era un riesgo, pero de todo modo lo hiciste. And guess what? It worked. ¿Y sabes qué? Sí sirvió. Ya sirvió. Okay. Así como de tu diseño, algo. It worked just like that. Like your design is what I heard. Mm-hmm. All right. What other cards? I'm seeing the handmade oracles. ¿Cuáles otras cartas? Estoy viendo estos. Okay. The cause and the effect.
So because you went through a major shift in clarity, porque tú pasaste un gran cambio acerca de claridad, this could have been in how you communicate, podría ser acerca de cómo comunicas, or what you know to be true, o lo que tú sabes para ser verdad. But it causes an awakening, causa un amanecer. En la vida, alguien está despertando espiritualmente. Yeah, somebody is waking up spiritually. Yeah. Because things are starting, they make sense to this person now. Las cosas tienen sentido ahora. There's ones on both sides of the table watching this reading. Hay gente en los dos lados de la mesa viendo este mensaje. Some of you are the ones that you spoke some beautiful, and you held that energy, of respect. The golden rule. Treat others as you have them treat unto you, with the slight modification. The golden rule 2.0. Okay, the golden rule 2020 with the 2020 vision on it. And then if they don't, you don't have to treat them at all, and you don't have to allow them to treat you. There's benefits in treating you. Some of you, with the vampires, you don't understand that some people, they receive more abundance for everything that they give to you because they want you. They receive blessings for doing that. So some people just want to keep giving you things to keep receiving blessings from that. I heard that. But in this case, this is somebody who didn't understand the blessing that they were giving. They didn't even realize the blessing that they were giving. I heard, okay. Que hay cierta gente que recibe muchos beneficios por estar dando favores y cosas y eso. Y son como los vampiros de energía. Pero aquí tenemos una persona quien realizaba lo que estaba sirviendo como una bendición. Ahora está entendiendo eso. So this person is learning that some of the side people in their life who have whatever role that they play, like these people are putting energy into the world towards you, but because you're so high vibrational, the return on the energy they invest towards you is so much stronger. Por causa de tu alta vibración, la energía que reciben para atrás cuando una persona está teniendo una experiencia contigo está muy fuerte, porque tu energía está más fuerte. Si tu energía estaba más bajo, pues el efecto se sentía más bajo. If your energy was lower, then the effect would feel much lower. But it's such a noticeable feeling and change in their experience. It's like you are the good luck charm. Se puede dar cuenta luego de la diferencia cuando tú estás presente. Es como tú eres una cosa de buena suerte, ¿eh? Tú eres una persona de buena suerte. Okay, let me see. A ver qué sale aquí. Daydream of love. Soñar despierto del amor. What would I love to live? ¿Qué amaba vivir? Okay. ¿Qué amo a vivir? On this side, when you spoke, I heard what you said from my own perspective and experience, which was not what you were trying to say, miscommunication. Mira, esta persona no agarra todo así. This person doesn't get everything like that. They only grasped, you probably threw out 20 awesome things that you said.
A lo mejor lo habías dado como 20 cosas preciosas que lo habías dicho. Pero esa persona solamente se lleva uno. But this person, they only take with them one of those 20 amazing things that you said. Some of that stuff you said they did not understand, but that one thing that they took, they gonna mess with it. Algunas de esas cosas que dijiste, ellos no entendían ni se acuerdan, pero la única cosa que se pegó, se lo van a llevar y se lo van a usar. And it had to do with daydreaming, fantasizing, using your powerful point of focus to focus on what you'd love to have more of in your life. Y tenía que ver con usar tu punto focal, empoderada, su visualización, sus pensamientos y sus palabras, todo para soñar de algo que vas a amar en tu vida. Eso fue la verdad que compartiste. That's the simple truth that you shared. Sharing the dream of love. What would you love to live in your life? That's all you shared that they remembered. And that's okay. If that's all they got, it's worth it. Y eso está bien. Si solo eso se llevaron, está bien, vale la pena. Yeah. Because vale todo. It's worth everything because this marks a changing point. Este marca un punto de cambio. So what do we see? We saw somebody's pineal gland is being decalcified. Okay. This happens both physically and spiritually. Okay. Miremos ciertas cosas. La primera es que la glándula pineal se lo están limpiando de la calcificación. Eso está sucediendo en el reino espiritual, también física. Okay. What else? We also saw that somebody here had been living in an illusion and somebody explained how to break the illusion. También miremos aquí que alguien estaba viviendo en una ilusión y alguien se explicó cómo quebrar la ilusión. La pastilla de la verdad. I heard the pill of truth. Okay. Yeah, the person didn't get everything, but they got one good thing, and it's going to change your life. Esta persona no llevó todo, pero se agarró una cosa muy bien y va a ayudarle a cambiar su vida. Yeah, it's going to help this person change their life. Okay. The bottom of the deck, abajo del juego. I never felt as safe as I do when I am with you. Nunca me he sentido tan seguro como lo hago cuando estoy contigo. Seguridad, security. Which is the opposite of fear and worry, que es el opposito de miedo y preocupación. Seguridad. And when you're focusing on the things that you love about your life and the things that you love to add into your life, and the things you love about earth and people and food and stuff and things and experiences, instead of, the ones you don't love, it affects more of what you love to grow. Okay. Cuando tú te enfoques hablando y pensando en cosas que tú tienes que te amas, todo lo que te amas, que lo que tienes, lo que puedes tener, lo que has tenido, lo que existe por ahí, por acá y por ahí y hasta allá, en donde puedes expresar el amor y gratitud por lo que existe. Es algo importante que se ha cambiado tu vida también y ahora está siendo una influencia en la vida de otro. Yeah, this is something that is, this understanding about looking towards what you love to live is changed your life.
and is also now changing the life of somebody else. I heard one of the things is you say it simply. Oye, que una de las cosas que tú dices, explicas todo muy sencillo. You use everyday street language. Usas las palabras de la calle para que todo el mundo te pueda entender, ¿ok? Así hablan en la calle. Yo no sé cómo hablan en un universitario, ¿eh? This is how they speak in the streets. I don't know how they speak in the university, ¿ok? Pero así con palabras regulares te puedo explicar. But like this with regular words, I can explain it to you. But if I have to use the dictionary, I'm not gonna be able to explain myself very well. Pero si tengo que usar el diccionario, pues no puedo explicarme tan bueno así. Mejor usar palabras sencillas. Okay, better off just use simple words. Okay, so simply stating the facts. I heard diciendo los factos sencillamente es importante. Ha cambiado tu mundo. Y en cuáles factos estás concentrando tu punto focal. Also, in what facts are you focusing and concentrating your point of focus? Mm-hmm. Did you know that the calendar's on the back of the turtles? 28 days and 13 months on every turtle shell. I didn't know that. Tortoise, turtles. Yeah, that's so cool. Anyways, let's get some more cards. That just came out because I'm looking at the amethyst right here on the table, and right now, all of a sudden, I just saw it looking like a turtle. Okay? A tortoise. Let's get the good tarot out. The cause and the effect. All right, so now we know the cause and the effect. Ahora ya sabemos la causa y el efecto. Vamos a ver más cartas acerca de esta experiencia, por favor. How many cards? ¿Cuántas cartas jalamos? Oh, okay. Siete de oro. 7 of Pentacles energy. 7 of earth. Siete de la tierra. This one came out and showed us his face. Este se salió y nos enseñó su cara. How many cards did we end up pulling? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 cartas. The number 14 has been coming out a lot today. El número 14 está saliendo mucho hoy. In the readings, en las lecturas. La templanza está saliendo. Okay. And I already saw in this the magician, the emperor, and the hierophant, as well as temperance. Okay. Y antes de ahorita miré entre el 14 el mago emperador
el Papa, también la templanza. Buscando por la internet, looking on the internet, the first thing that shows up, because I still got to find the page of the lady that I like to read her angel number stuff. I'm looking up angel number 14, by the way. Estoy buscando en la internet número de ángeles número 14. Okay. Pero la primera cosa saliendo, what I see is rapid change and growth, but in a way that doesn't stretch you thin. Okay. Cambios rápidos y crecimiento, pero en una manera que no te causa estrés. Okay. Interesting. It's going to be a good change. Va a ser un cambio bueno. Hold on, let me see. I'm looking for Joanne Sacred Scribe. Ahí está. Juane. Okay. Joanne Sacred Scribes. Okay. Espérate. El número 14 es un mensaje de los ángeles pidiéndote a mantener tu punto focal. Afirmaciones positivas sin intenciones también en manifestar tus temas y aspiraciones. Okay, so angel number 14 is a message from the angels asking that you keep your focus, positive affirmations, and intentions on manifesting your goals and aspirations. It can be a sign from your angels that they are there to assist you with manifesting your true desires. Puede ser un signo de tus ángeles que están ahí para ayudarte en manifestar, materializar tus deseos verdaderos. Okay. If you act with caution and wisdom, you'll be successful in business, money matters, and life in general. Begin worthwhile projects that will bring long-term benefits and future success. Si ahorita te actúas en una manera con cuidado y sabia, vas a tener éxito, vas a lograr en el negocio, en asuntos del dinero y en la vida en general. Comenzar ahora con proyectos de valor que traen beneficios por la larga tiempo y también éxito y lograr en tu futuro. Angel number 14 encourages progressive change, renewal, and growth and tells you to share your knowledge and wisdom with others. Número de ángeles 14 te apoya los cambios progresivos, ¿ok? Renovamiento y crecimiento. Y te dice, te manda a compartir tu sabiduría y conocimiento con otros de lo que estábamos hablando aquí. Okay, that's exactly what we're talking about here. It also tells you that what you put your efforts towards will reap rewards in the future. También te dice que en donde te pones tus esfuerzos te va a traer beneficios y premios en tu futuro. It also says, be careful what you wish for. También dice, ponte cuidado porque estás deseando y pidiendo. Okay. Which we also talked about that too. También hemos hablado de esto. So you're starting out with the 7 of Earth. Aquí empiezas en la energía de 7 de oro. Abajo, 10 de bastos. At the bottom, we have the 10 of wands. And the 10 of wands right now is this one in this deck always looks like she's done with those contracts. She burning up those agreements. She's doing things differently now. Siempre se ve que está quemando contratos. Ya se termina con estas cosas. Va a hacer cosas en una manera diferente. Okay. Because it's a fire energy, this could have to do with what a person was physically doing, like learning a new way to do things. Como es de vasos, puede hablar de una persona quien está aprendiendo nueva manera de hacer cosas. Por eso estás aquí. That's why you're here with the 7 of Earth energy, because this is the point where you decide to refocus on what really matters to you. Your intuition, your spirit guides are here showing you how to open the door to what you want. And so you put extra effort in. This is where you give it up. This is where you hit the NOS button if you were in Fast and Furious, okay? Aquí es cuando le eches el turbo.
Cuando tus guías están hablando, enseñándote cómo abrir esta puerta, que tienes que reenfocar aquí en el lugar más importante. Yeah. All right. The opportunity, la oportunidad. 3 of water, 3 de agua. Celebración, celebration. Coming together, union, juntando, unión. Now that okay. So you're at this place where you decided to refocus more on this thing that matters most. Estás en el punto en donde decidiste de reenfocar en esta cosa que te importa más. Okay. Puede ser una persona, pero se me hace que es algo más que personas. Tiene más que ver que cómo está tu vida. Yo me siento eso. Like, it could be a person, but I don't feel like this is just about a person. I feel like this has something to do, is really about like the way your life is, you know? And you're just like, I'm really going to do this whole happiness thing. Dices, yo realmente sí voy a echar las ganas a esta felicidad, esta cosa de felicidad. Sí, sí, vale. Sí, ya ves, 3 de tierra, 3 of earth. La energía de 3 de oro, the energy of the 3 of pentacles. Yeah, and look, it's perfect because she's standing there. Es perfecto porque ella está parada ahí. And she has like butterflies over her eyes. Y tiene mariposas en sus ojos. Okay. Talking about the changes that she sees. Hablando de los cambios que ella está viendo por su futuro. She's standing tall. Está parada bien alta. Y mirando enfrente. And she's looking front. No atrás. Not behind. Not to the sides. No a los lados. Está mirando en adelante. She's looking ahead of her. With the butterflies on the eyes, she sees the change. She sees the change. Ella se puede ver los cambios con estas mariposas en sus ojos. Está viendo en adelante. And then with the, I see roses on her bodice of her dress. Yo miro rosas en la parte de su vestido. Y ahí está su corazón. And that's where her heart is, in there. This is her passion. She's taking action on her passion and she's filling it with love. Se está tomando la acción para obtener su pasión, pero también está llenándolo con amor. Oigo, antes que llega, I heard even before it gets here. Okay. All right, let me see what else. A ver, ¿qué más? 3 of air in behind her. Now we have angel number 333. 3 de aire atrás de ella. Ahora tenemos el número de ángeles 333. Cosas buenas suceden para ti. Good things are happening for you. These are changes that is divine. Estos son cambios que son divinos. Interesting. So this is letting me know that, you know, there's been some sadness. There has been sadness, but all that sadness taught you so much. It's like, dang, I didn't know how to do it before. I used to get it wrong. Sí, había unas tristezas en tu pasado. Se ve como que, wow, antes yo no sabía realmente cómo hacerlo. No lo hice correcto. Ok, pero llevando este conocimiento de cómo no sirve, uno se puede cambiar con nueva visión guiada por tus guías espirituales. Yeah, having all that knowledge of what didn't work, guided by your spirit, you can form something. It's like you do it better now. Ahora ya lo haces bien, mejor. Porque ahora estás escuchando la consulta de tus guías espirituales. Now you're listening to the consultation with your spirit guides, the Ace of Fire, As de Fuego.
Ace of Wands, as de vasos. Yeah. Oh, yeah. I heard you know exactly what to do. Oye, tú sí sabes exactamente qué hacer. You're like, oh, you want to go into my treasure box? Well, hold on. I know what to do here. Okay. I know how to get into my treasure box. Yo sé cómo entrar la caja de mi tesoro, mi tesorería. Okay. I know how to get into my own treasury. I know exactly what to do. Yo sé exactamente qué hacer. Okay. So it's like each one of us has our own treasury. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia tesorería. Okay. Tú abriste cómo entrar ahí por tu parte. Y ahora estás explicando a otra persona cómo ellos también pueden hacer eso para entrar a la suya. Yeah. So now here you are, explain to somebody how they can do it too to get into their own treasury. They're not trying to get into your treasury. They need to get into their own treasury. Is that what you told them? ¿Es eso lo que le hayas dicho? Que tienes que entrar a la tesorería tuya, no la de otra persona. That's a big deal because this is giving me, I'm seeing there's a person who is so used to just believing what everybody else believes. Yo miro una persona quien está bien acostumbrado de no formar sus creencias, pero aceptar lo que todos además dicen. Y ahora se está reconociendo algo que existía dentro de él o de ella, pero no entendía. Tú lo expliques. Ajá. Yeah, now like you're explaining something that was working inside of them the whole time, but they didn't know what it was doing or how it was working, and you explain it to them. Okay, interesting. Yeah, the call, this is judgment energy, la llamada, energía del juicio. This is your spiritual calling. This is tu llamada espiritual. You have a calling to teach, to share how to break into the treasury of your own being, the pineal gland, the awakening. Tú tienes una llamada, ayudar a entender cómo uno se puede entrar a su propia tesorería, conectar la glándula pineal también, conectar con eso, limpiarle, how to clean it up. Okay, let me see. I heard this, acaba de oír, all lies must be exposed. All lies must be exposed. I heard it, all lies must be exposed. Okay. Oí que todas las mentiras tienen que estar expuestas. Okay. Todas las mentiras tienen que estar expuestas. Uh-huh. Por eso la verdad es necesario. Por eso la verdad es necesario. La gente piensa que pueden conectar más espiritual por cómo comen. People think that they can connect more spiritually because of how they eat, cómo muevan sus cuerpos, how they move their body, what kind of crystals they're wearing or holding, cuál tipo de cristales tienen en su mano o que tienen sus joyas. And we're saying the truth. If you're lying, you gotta work to the truth on those lies. Y aquí te digamos la verdad, mi amor, la verdad. Si estás mintiendo, vas a tener que hacer el trabajo para llegar a la verdad. Donde tú sabes que estás mintiendo a ti mismo o a otra gente, tiene que salir todo de esto. Porque autenticidad y mentiras no existan juntos. Because authenticity and lies do not exist together. Porque las mentiras y la autenticidad no existan juntos. Because the lies and authenticity do not exist together. New card, nueva carta.
Authenticity and lies do not coexist. They do not exist together, baby. Lies and authenticity. Okay. Interesting. Muy interesante. Nueva carta. Ok. Lo que estás haciendo. Sota de fuego. Aquí estás tú. Bien bonita. Explicando la técnica. Porque tú tienes una cierta nivel, tú tienes tu certificación. Cuando pasas al 10 de fuego, recibes una certificación espiritual que cumpliste las clases en usar esta habilidad. ¿Cuál es? Pero esta habilidad. Y tú estás compartiendo eso con una estudiante. Ahora tienes una estudiante. So when you finish the 10 of Wands, you receive a certificate that says you are now qualified to use this ability. You've had all the training about this ability. So here you are. Now you're out in the workforce. Now it's time to use it. Here comes your students. And so here you are. Well, I have my certificate. This is going to be my first student. Yo tengo mi certificación. Ese va a ser mi primer estudiante. No sé. Nueva estudiante por menos. It could be just another new student for you. But you know that this is meant to happen. Pero tú sabes que eso es necesario a pasar. Se debe de pasar. Es una llamada espiritual. It needs to happen. It's supposed to happen. It's a spiritual calling. It's a spiritual calling. Transformation. You've changed their lives. Transformación. This is the death card. Esa es la carta de la muerte. Y has cambiado la vida, transformado la vida de esta persona. Esta persona ha transformado su vida y tú fuiste una parte de eso por estar allí compartiendo. Yeah. You allowed this person to have awareness to choose to change their life because you were right there sharing. They saw what you did. It's that same message that we had the other day. They saw what you did. They saw what you did. Now they want to do it too. Es como el mensaje que nos tocó ayer o el otro día, que vieron lo que hiciste y ahora ya lo quieren hacer también. No sé cuál era, pero era uno de esos recientes. I'm not sure which one it was, but it was one of those recent ones. Okay. I've been doing so many readings. Estaba haciendo tantas lecturas. Yeah, this person is like, oh, I can make that fire too. Oh, esta persona así es. Oh, yo puedo hacer este fuego también. Sí, voy a practicar. They're like, yeah, I'm going to practice. Yeah, you're like, oh, yeah, you're at the beginning. This is, sí, tú apenas comienzas. Estás bien. I heard it's good. It's perfect. You're practicing how to make that fire, how to use your fire. Practicando cómo hacer este fuego y usar tu fuego. Okay. How you feeling, Six of Air? Well, I'm glad that happened. I hope their journey goes well. Dices que, ay, qué bueno que sucedió esto. Ojalá que se va bien su viaje. Así es, así es. Con rey de agua, with the king of water. I feel like you know that your soul will maintain some kind of connection with this person even as they go on, and you'll keep sending them love energy. You may not talk to their ears. Yo miro que tú sabes que siguiendo en adelante, tu conexión de alma con esa persona va a seguir. Y aunque no lo mires, lo mandas con buenas esperanzas y deseos bonitos y todo eso. Y siempre vas a pensar en esa persona con amor. Es como que diciendo a tus guías espirituales, protegerlo mientras que me voy. Tengo otras cosas que hacer. Equipo espiritual, por favor, mantente, protegerlo o algo así. Oh, no, es compartiendo la savia en hacer como esa persona sola se lo puede hacer. Okay.
is the difference between you saying, hey, spirit guides, you go protect them. That's beautiful. You feel that way towards them. You send your love over there. And it is like sending your spirit guides over there. But at the same time, what you did with this person wasn't make them where they need you to send your protection over there and all that shit. No, you gave them the power. How? You told them how you did it. Hey, this is how you catch a fish. Oye, así agarras un pescado. Page of air. Sota de espadas. This is confirming that it's a conversation that somebody prayed for. Está confirmando que esa es una conversación y que alguien estaba orando para esa oportunidad. Yeah, whatever was discussed there, this person prayed to understand that. Lo que salió en la conversación fue la respuesta de las oraciones de alguien. Okay, I heard that. The Queen of Air, Libra, Gemini, Aquarius. La reina de aire, Libra, Géminis, Acuario. Okay, listen. They were listening carefully to every word. You spoke clearly. It was the answer to somebody's prayer. Hablaste muy claro. Fue la respuesta a las oraciones de alguien. What else? Patience, paciencia, la templanza. Ahí está el 14 otra vez. There's 14 again. With the 9 of water, con 9 de agua, 9 de copas, 9 of cups. This is wish fulfillment. Ese es el llenamiento de los deseos. Mira, hay tantas diamantes por allí. Look at all the diamonds over there. So this is where, listen, she waited, she asked questions, she wanted to know, she prayed. And then finally, her answer to her prayer shows up, and it has to do with this conversation. Okay? Alguien estaba orando. Luego recibe la respuesta de sus oraciones por medio de esta conversación. Y una persona aquí está haciendo su trabajo. This other person is over here doing their work. And they're called y reciben una llamada para estar aquí en este punto, at this meeting place, to be here. En este punto de reunión, estar aquí para hablar con esta persona, to talk with this person. To talk about what? That fire. Para hablar de qué? Este fuego. Hazte fuego. The truth, la verdad. Como es necesario, la verdad cambia todo. Okay, like it's necessary. The truth changes everything. So there's an important conversation that happens here. Somebody feels safe to receive this conversation with you. Alguien se siente seguro para tener esta conversación contigo. Yeah. Okay. And I heard that they're going to take that with them. And they're going to take all these blessings too. Y se lo van a llevar con ellos. Y también se va a llevar todas aquellas bendiciones también. They have all their blessings. Ellos tienen todas sus bendiciones. There's something major that changes this person's perspective and opens it up. Opens up, now they know how to crack their own safe. Ahora ya saben cómo abrir su propio caja. ¿Caja de qué? Caja de todo el tesoro que existe adentro. They know how to crack their own safe. What safe? The safe of all the stuff, all the treasure that's inside of them. And again, it reminds me of the story of where the gods had a conversation. Otra vez me da recuerdo de una cuenta que oí que los dioses tuvieron una conversación. Mira, los humanos han crecido tan empoderados. Tenemos que quitarles el poder. Look, the gods said to each other, the humans have gotten too powerful. We need to take some of their power away. So, well, where will we put their power? Pues, ¿dónde vamos a llevar su poder? Yeah, because we can't take their power we can't take their power to another place. Their power has to stay in their dimension. Oigo que no podemos llevar su poder a otro lugar. Su poder tiene que quedar en su dimensión. Wow, that's an interesting bit. Wow. Your power must exist in every dimension you are in, wherever you are at in the dimension. So your power is in the dimension no matter what, okay? It must exist. It's like it cannot leave that dimension. Tu poder tiene que existir en cualquier dimensión que estás, porque es como que
el poder no se puede llevar a otras dimensiones. That's a big, I've never seen nothing like that. That's deep. Okay, anyways, most of y'all did not even get that. La mayoría ni entendía nada de eso. Okay, so tell the DJ, bring it back. Wow. So the gods had a conversation. Thank you. Gracias. Entonces, que los dioses tuvieron una conversación. Tenemos que esconder el poder de los seres humanos porque han crecido tan empoderados. Necesitamos bajarles un poco. Ok. Entonces, ¿dónde lo escondemos? Si lo ponemos en el mar, van a construir una manera de ir por ahí. Si lo ponemos en el cielo, también ahí. Se van a construir algo para ir por ahí a recogerlo. So the gods have this conversation, about humans. Like, they're getting too freaking powerful. We need to turn them down a notch. So let's take their power from them. So what are we going to do? Well, we can't put it in the ocean because they'll form a way. They'll build a way to get down there and get it. Okay, well, the same thing with the heavens. If we put their power in the heavens, they'll devise a way. They'll construct something. They'll go get it from over there. Well, let's put it where they'll never think to look. Entonces dijeron, vamos a ponerlo en donde nunca piensan en buscar. And you know where they put it? ¿Y sabes en dónde lo ponían? Adentro de uno. They put it inside of each one of us. Our own power is inside of us. Nuestro propio poder está dentro de nosotros. But somebody didn't really get what that means. Alguien no reconoció lo que significa esto. Yeah, it got deep. Se fue muy profundo. Yeah. And the only way anybody takes your power, they can't take it from you. You have to give it to them. Y la única manera que se pueden llevar tu poder, no se pueden llevar tu poder. Tú lo tienes que dar. Es como en todas las películas. El anillo de poder, pero dámelo. Oh, es que tú no me lo puedes quitar. Yo te lo tengo que dar. No te lo voy a dar y no te pueden quitarlo, ¿verdad? En la película así sale. It's like in the movies where they're like, there's this ring of power. Oh, but you can't take it off of me. And I'm not going to give it to you. They're like, give it to me. No, I'm not going to give it to you. That means you can't take it off of me. And as long as I keep this on, I'm good. Yeah. They can only have power in your life when you give them the power over your life. Solamente ellos pueden tener poder sobre tu vida cuando tú lo das. You realize that the power was always inside. All you had to do was click your heels, Dorothy. Como en el Wizard of Oz, tú siempre tenías el poder adentro de ti. Solamente tenías que tocar tus zapatos ya. Tus tacones. Oh my gosh. Interesting. Life-changing. Absolutely life-changing. Cambiando vida, mi amor. Absolutamente. Let's see what comes out of the spiritual news to go with our message. A ver qué sale de las noticias espiritual para ir con este mensaje. A ver. ¿Qué va? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué nos importa saber ahora? Ok. Una carta, por favor. O si tú decides que son más, que son necesarias, bueno, pero yo creo que una está bien. Con una está bien. A ver. I think one card is enough. I mean, unless they decide it was more, but I said that'd be okay. But I think one is enough. And then, look, I got one. All right. Let's see what we have. In other news, en otras noticias, you are attracting true love. Estás atractando amor verdadero. You have done the work of self-love and emotional healing. Has hecho el trabajo del amor propio y sanación emocional. By loving yourself the way that you do, those who come to you will reciprocate that same energy to you. Por medio de amar a ti mismo, así en la manera que lo haces, los que llegan contigo van a reciprocar esta misma energía a ti.
I freaking love that. It's gorgeous. That's gorgeous. And I wanted to pull a card from this deck, the Healing Energy Oracle, because now I have to. Let me just say now I have to, because when I pulled this card, it's probably still on the back of the deck because I just stuck them together and stuck them in here. But it was a card of self-love that came out when we just used it on the last reading that I did. Cuando, ya ves, ahí está todavía la carta de la última transmisión y del amor propio que había salido. Nomás lo puse así y lo regresé a la caja. Yeah, because I had just put there it is, the self-love. I had just put it on there like that and put them back in the box. So we're going to shuffle this deck. If it comes out again, I might scream. A lo mejor voy a gritar si sale otra vez esta misma carta. Vamos a barajar estas cartas. Si tú quieres ver, okay, tú puedes ver aquí, in case you want to see. Let me put up here so you can see. Like I did not take the card out. I'm going to let you see my hands, because if that card comes out, I just might scream. Para que mires, porque si sale esta carta otra vez, a lo mejor me voy a gritar. Yo no sé. Pero así ya saben que no voy a estar tocando otra carta, metiendo uno ni nada de eso. Lo vamos a hacer aquí así. A ver, ¿cuál es el mensaje? This is how we're going to do it right here. You see, I'm not playing with the cards, putting extra cards in and shit. Like if the card came out, it came out because it was meant to come out. Okay, thank you. That's fine. Okay, I don't have to scream. That's good. My neighbors will be happy. Okay, no tengo que gritar. Es otra carta. Mis vecinos van a estar más calmadas ya por eso. Agradecidos. Okay. Creación. I have the power to direct my life. Yo tengo el poder para directar mi vida. With a constructive attitude, I create what is best for my soul. Con una actitud constructiva, voy a crear lo que es mejor por mi alma. Estoy creando lo que es mejor por mi alma. I firmly believe I can transform and improve my inner and outer worlds by turning every thought into affirmative action. Yo creo firmemente que yo puedo transformar y mejorar mi mundo internal, también external, por transformar cada pensamiento a ser una acción afirmativa. Yo acto en la imagen de Dios y traigo luz a mi vida. I act in the image of God and bring light into my life. You are attracting true love. You have the power to direct your life. Tú estás atractando amor verdadero. Tú tienes el poder para directar tu vida. Estás transformando tus mundos internales y externales. You're transforming your life internally, your worlds, internal and external. This is really beautiful energy. I want to thank you all for being here with me. Thank you for commenting. Very happy Mondays is here. Michelle Celeste is here. Oh my goodness, ladies. Y'all just been chit-chatting, ain't you? Yes, okay. Thank you so much. And I'll be back with more. Until next time, sending you so much love and peace and happiness. Hasta la próxima vez. Te mando tanto amor, paz y felicidad. Bueno, pues, 감사합니다. Gracias. I'm out of here. Ya me voy. Estamos completo. ¡Mua!